Good afternoon, students. Today we are going to study a new lesson in physics, that is electricity. This is the fourth lesson in physics. We know very well about electricity because it is a form of energy. It is the familiar form of energy. It plays a main role in our day-to-day life. In this lesson we are going to something interesting about electricity. See the learning objectives. At the end of this lesson you will be able to make an electric circuit. I will explain everything about learning objectives in this lesson one by one. Differentiate between electric potential and potential difference, and you will be able to infer what electrical resistivity and conductivity mean, and you will be knowing the effective resistance of a system of resistors connected in series and parallel. So understand the heating effect of the electric current, and you will be defining the electric power and electric energy, and you will be explain the domestic electric circuits, and you will be able to know the modern appliances such as LED bulb and LED television. So these are all the learning objectives. Okay, let's see the introduction. Tell me what is mean by electricity. So the title of the lesson is electricity. What is mean by electricity? So electricity is the form of energy. It is a form of energy. So energy is available in nature by variety of forms, in the form of heat, in the form of light, in the form of solar energy, wind energy, kinetic energy, etc., mechanical energy, etc. So kinetic energy and potential energy are the types of mechanical energy, and one more important type of energy is electrical energy. Okay, in this lesson we are going to discuss something deep about electricity. So already உங்கள் ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸ்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிசிட்டியை பற்றி சம் இன்ட்ரடக்ஷன்ஸ் ஏதாவது படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ இந்த லெசன்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ், நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுற சில திங்ஸு எப்படி ஒர்க் ஆகுது, அதனுடைய ஃபீச்சர்ஸ் என்ன, அதில் என்ன பிரின்சிபல்ஸில் ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் தான் நம்ம இந்த லெசனில் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, you have already learned about electricity in your earlier classes, lower classes. Haven't you? படிச்சிருக்கீங்களா இல்லையா? கண்டிப்பாக படிச்சிருப்பீங்க. So well, electricity deals with the flow of electric charges through a conductor. So what constitutes the electricity? So electricity or conductor, what is meant by conductor? A material on which electric current can be passed, can be conducted, is called as conductor. For example, copper wire, steel. So இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லணும் அப்படின்னா we can call that as electric conductor, because அது வழியாக தான் என்ன பண்ண முடியும், எலக்ட்ரிக் கரண்ட் பாஸ் ஆக முடியும். ஸோ அது வழியாக எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் ஃப்ளோ ஆச்சு அப்படின்னா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், கரண்ட், எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஆர் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இட்ஸ் எ காமன் டேர்ம், இட் ரெஃபர்ஸ் டு எ ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி. ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் ரெஃபர்ஸ் டு எ form of energy. So the usage of electric current in our day-to-day life is very important and indispensable. That means unavoidable. ஒரு 1 hour நம்மளால் எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லாமல் இருக்க முடியாது. ஸோ we have to run fan, we have to run mixie, grinder, washing machine, or television, and we have to run factories, etc. So without electricity we cannot live even for a day. ஒரு நாள் கூட நம்மளால் எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லாமல் இருக்க முடியாது அப்படிங்கிற சிச்சுவேஷனில் நம்ம இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ யூ ஆர் ஆல்ரெடி அவேர் ஆஃப் த ஃபேக்ட் தட் இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் ஹவுசஸ், எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், ஹாஸ்பிட்டல், இண்டஸ்ட்ரீஸ், எட்ஸெட்ரா. ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லாத பிளேசஸே கிடையாது. தேர்ஃபோர் இட்ஸ் generation and transmission becomes a very crucial aspect of our life. ஸோ இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கிற அந்த எலக்ட்ரிசிட்டியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது, ஜென்ரேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் ட்ரான்ஸ்மிஷன் பிகம்ஸ் எ வெரி க்ரூசியல் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் அவர் லைஃப். ஸோ இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்க அந்த எலக்ட்ரிசிட்டியை ஜென்ரேட் பண்ணுறதோ, ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதோ, அண்ட் தென் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற பிளேஸ்லேருந்து, ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி எல்லா பிளேஸ்லும் அந்தந்த ஊரில் எலக்ட்ரிசிட்டி அவங்களே ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்களா? இன்னும். ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு இன் சம் இம்பார்ட்டன்ட் பிளேசஸ், நியர் டேம்ஸ், நியர் கோல் மைனிங் ஏரியா, நியர் ரிவர்ஸ், ஃபால்ஸ், எட்ஸெட்ரா. ஸோ அங்கேருந்து என்ன பண்ணுவாங்க, எலக்ட்ரிசிட்டியை
ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அங்கே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற எலக்ட்ரிசிட்டி நம்ம என்ன பண்ணுவோம், we have to transmit through overhead cables or underground cables to distribution areas like villages, towns, etc. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ இன் திஸ் லெசன் யூ வில் லேர்ன் வேரியஸ் டேர்ம்ஸ் யூஸ்ட் இன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த கான்செப்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி. ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டியில் நிறைய டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஹை வோல்டேஜ் இருக்குது, கரண்ட் கம்மியாக வருது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டேர்ம்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா. 5 வாட்ஸ் பல்ப் கொடுங்க, 10 வாட்ஸ் பல்ப் கொடுங்கன்னு போய் நம்ம ஷாப்ஸில் பர்ச்சேஸ் பண்ண பல்ப்ஸ். ஸோ அதுக்கெல்லாம் என்ன மீனிங் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த லெசனில் கொஞ்சம் டீப்பாக பார்க்க போகிறோம். இவென்ச்சுவலி யூ வில் ரியலைஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் அப்ளையன்சஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி இன் டே டு டே சிச்சுவேஷன்ஸ். ஸோ ஒரு சில applications. Eventually you will realize the importance of applications of electricity in day to day life. So what are the important applications of electricity? நமக்கு தெரிஞ்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீட்டில் இருக்கிற ஸோ மிக்ஸி, கிரைண்டர், ஃபேன்ஸ், டெலிவிஷன் இதெல்லாம் ரன் பண்ணுறதுக்காக தான் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம். பட் இன்னும் என்னென்ன பிளேசஸ்லாம் எலக்ட்ரிசிட்டியோட அப்ளிகேஷன்ஸ் இங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த லெசன்ஸில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we will learn about electric current. Okay, what is mean by current first? So current, what is the exact meaning of current? So current means flowing something, a current of water, current of air. So current of water means flowing water. So flowing water is called as current of water. Flowing wind, flowing air is called as current of air. So something, if there is something moving means it is called as current. ஸோ ஏதாவது மூவ் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம எதனா சொல்லுவோம், கரண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஹியர் எலக்ட்ரிக் கரண்ட், வாட் இஸ் மீன் பை எலக்ட்ரிக் கரண்ட்? வாட் இஸ் மூவிங் ஆக்சுவலி ஹியர்? ஸோ மூவிங் எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ். ஸோ சார்ஜஸ் ஆர் மூவிங் இன்சைட் த கண்டக்டர், ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் எலக்ட்ரிக் கரண்ட். ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை சார்ஜ்? In general, only metals are conducting electricity, except carbon in the form of graphite. Carbon is a non-metal. In the form of graphite, கார்பன் கேன் கண்டக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி. அது ஒரே ஒரு நான் மெட்டல் மட்டும் தான் என்ன பண்ண முடியும், எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ண முடியும். அதுவும் கிராஃபைட்ங்கிற ஃபார்மில் இருக்கும்போது மட்டும்தான். அது நம்ம ஹையர் கிளாஸில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். அதர் மெட்டல்ஸ், ஸோ ஆல் த மெட்டல்ஸ் ஆர் குட் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி. ஸோ மெட்டல்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இட் வில் ஹேவ் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இன் இட்ஸ் அவுட்டர்மோஸ்ட் ஷெல். ஸோ நீங்கள் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் படிக்கும்போது 9th படிக்கும்போது டீட்டெயிலாக படிச்சிருப்பீங்க. மெட்டல்ஸ் ஆர் ஹேவிங் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இன் இட்ஸ் அவுட்டர்மோஸ்ட் ஷெல். ஸோ தட் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் கேன் மூவ். ஸோ ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் என்னது, அது பார்த்திங்கன்னா டைட்டாக பவுண்டாக இருக்காது நியூக்ளியஸ் கூட. ஸோ அதனால் அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஈஸியாக மூவ் ஆக முடியும். ஸோ அந்த மூவிங் எலக்ட்ரான் கான்ஸ்டிடியூட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இன் ஏ கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டர். தட் மூவிங் எலக்ட்ரான் கான்ஸ்டிடியூட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இன்சைட் த கண்டக்டர். ஸோ அந்த மூவிங் எலக்ட்ரான் தான் என்ன பண்ணுது, கரண்ட்டாக ஃப்ளோ ஆகுது. ஓகே. So the motion of electric charges through a conductor will constitute an electric current. So here conductor, copper wire, consider copper wire or iron wire or aluminum wire, etc. So if there is some moving something, ஏதாவது மூவ் ஆச்சுன்னா தான் என்னன்னு சொல்லுவோம், கரண்ட்னு சொல்லுவோம். ஸோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்படின்னா இன்சைட் த கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டர் சம் சார்ஜஸ்னு என்னது, எலக்ட்ரான்ஸ், நெகட்டிவ் சார்ஜ். ஸோ அதுதான் என்ன ஆகுது, மூவ் ஆகுது ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு, ஒரு எண்டுலேருந்து இன்னொரு எண்டுக்கு. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் எலக்ட்ரிக் கரண்ட். So this is similar to the flow of water through a channel or flow of air from a region of high pressure to region of low pressure. So low pressure region இருந்து high pressure region க்கு என்ன ஆகும், ஏர் மூவ் ஆகுது இல்லையா. ஸோ அதை கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். அல்லது லோ ப்ரெஷர் ரீஜன்லேருந்து ஹை ப்ரெஷர் ரீஜன்லேருந்து லோ ப்ரெஷர் ரீஜனுக்கு வாட்டர் மூவ் ஆகுறது எடுத்துக்கலாம், அல்லது ஏர் மூவ் ஆகுறது எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் என்னது, கரண்ட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள். ஸோ இன் எ சிமிலர் மேனர் த எலக்ட்ரிக் கரண்ட் பாஸ் ஃப்ரம் த பாசிட்டிவ் டெர்மினல் ஆஃப் எ பேட்டரி டு த நெகட்டிவ் டெர்மினல் ஆஃப் த பேட்டரி த்ரூ எ வயர் ஆஸ் ஷோன் இன் த ஃபிகர். இதை பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கில் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். லிசன். So this is positive terminal. This is positive terminal of the battery. This is negative terminal of the battery. We can find the symbols in the battery. So இப்போ நீங்கள் ஒரு ரிமோட்டில் இருக்கிற பேட்டரி எடுத்து நீங்கள் செக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதில் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இன் எ பேட்டரி, ஸோ பேட்டரி என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டரால் இப்படி ஒரு லூப் போட்டு ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஹியர் எலக்ட்ரிக் current is passing from positive terminal to the
நெகட்டிவ் டெர்மினல். ஸோ பாசிட்டிவ் டெர்மினல் இருந்து நெகட்டிவ் டெர்மினலுக்கு என்ன ஆகுது, கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது. ஸோ அது எப்படி அப்படி ஃப்ளோ ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம அப்கமிங் டாப்பிக்கில் பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ define the definition of electric current. Okay, let's discuss about the current. What is mean by current? current போயிடுச்சு, current வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. ஸோ what is current actually? ஸோ current அப்படின்னா என்ன? The electric current is often termed as current. Simply we are calling current. ஸோ எதை சொல்லுவோம் அப்படி current அப்படின்னு, எலக்ட்ரிக் கரண்ட் தான் அப்படி சொல்லுவோம். ஸோ அண்ட் இட் இஸ் ரெப்ரசன்டட் பை த சிம்பிள் ஐ. ஸோ ஒவ்வொரு டெஃபினேஷன்ஸ்க்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு டேர்முக்கும் ஒரு சிம்பிள் இருக்கும். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஐ இஸ் யூஸ்டு டு மென்ஷன், யூஸ்டு டு டினோட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட். ஸோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்படின்னாவா ஐ, டோன்ட் ஃபர்கெட் திஸ். It is defined as the rate of flow of charges in a conductor. Rate of flow. ஸோ ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நான் முன்னாடி சொல்லிட்டு பண்ணிக்கிறேன் வாட் இஸ் மீன் பை ரேட். ஸோ ரேட் அப்படின்னா பர் செகண்ட். ஸோ ரேட் அப்படின்னா என்னது, பர் செகண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம். டிவைடட் பை டைம் வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக. ஸோ இப்படி இருந்துச்சுன்னா அதாவது ரேட் அப்படின்னு சொன்னாவே என்னென்னு அர்த்தம், ஸோ பர் டைம். ஸோ rate of change of speed is called as velocity. Rate of change of displacement is called as velocity. Rate of change of displacement is called as velocity in படிச்சிருப்போம் இல்லையா. So displacement d divided by t. Rate of change of velocity is called as acceleration. Rate of change of velocity is called as acceleration. Velocity divided by time. ஓகே, ஸோ ரேட் அப்படின்னாவே என்ன வந்துடும், டைம் வந்துடும், டிவைடட் பை டைம் வந்துடும். ஓகே, ஹியர் ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜ் இன் எ கண்டக்டர் இஸ் கால்ட் as current. ஸோ ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜ், தட் மீன்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜஸ் அந்த கண்டக்டர் வழியாக ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னா தென் த அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜஸ் flowed through the conductor divided by time taken. So total time taken. So that will give the current. That will give the current. So it is defined as the rate of flow of charges in a conductor. So let's see the definition for current. This means that the electric current represents the amount of charges flowing in any cross section of a conductor. It means wire, metal wire, in unit times. In unit time means, what is the unit of time? 1 second. In unit time means 1 second. So 1 second la evlo charge அந்த conductor வழியா flow ஆகுதோ that is equal to current. So the consider this as a current. Sorry, this is a conductor. Consider this as a conductor. So cross section அப்படின்னா என்னது, இப்போ ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டரை கட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா இருக்கு இல்லையா, அந்த கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம், எவ்வளோ கிராஸ் செக்ஷனாகவும் இருக்கலாம். அதாவது எவ்வளோ கண்டக்டர் திக்காகவும் இருக்கலாம் அல்லது தின்னாகவும் இருக்கலாம். தட் இஸ் நாட் த மேட்டர். ஸோ பர் செகண்ட், ஸோ ஹவு மச் ஆஃப் சார்ஜ் இஸ் ஃப்ளோன் த்ரூ த conductor. So that is called as electric current. This means that electric current represents the amount of charges flowing in any cross section of the conductor in unit time. So in the cross section conductor, அதாவது எவ்வளோ thickness wire இருந்தனாலோ அதை பற்றியெல்லாம் எதுவும் இல்லை. Amount of charges flown through the conductor in unit time. Amount of charge is represented by Q. Charge is represented by Q. So current I is equal to amount of charge divided by time, Q by T. Amount of charge Q. Charge கான symbol இது Q. The unit of charge is coulomb. The symbol of அது மாதிரி பார்க்கலாம். The symbol of charge is Q. So for time T. Okay. See the formula to calculate the current. So if a net charge Q passes through any cross section of a conductor in unit time, that means in the time t, then the current flowing through the conductor is I equal to Q by T. Okay, so so Q is the charge, Q is the charge and T is the time. Then current I is equal to total amount of charge flown through the conductor divided by
time taken t, that is equal to current. So I is the current, it is the quantity. I is the quantity. So usually if there is a quantity, definitely there will be a unit. Quantity னு ஒன்று இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு என்ன இருக்கணும், யூனிட் இருக்கணும். Okay, what is the unit for current? So current unit ampere. So I is the symbol of current, its unit ampere. Its symbol is A, it is denoted by A. The SI unit of electric current is ampere, it is denoted by A. Okay, the unit of charge, so charge is represented by Q, its unit is coulomb, its unit is coulomb. The current flowing through a conductor is said to be 1 ampere. So when a charge of 1 coulomb flows across any cross section of a conductor in 1 second. Okay, the unit of charge is coulomb. See, I is equal to Q divided by T. Therefore I, its unit is ampere. So 1 ampere is equal to Q, 1 coulomb divided by 1 second. So எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுறோம், ஒவ்வொரு யூனிட் எடுத்துக்கிறேன். So 1 ampere is equal to 1 coulomb divided by 1 second. So இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, if 1 coulomb of charge is flown through the conductor in 1 second, then the current in the conductor is 1 ampere. If 1 coulomb of charge, is flowing through the conductor, any cross section of the conductor in 1 second, then the current in the conductor is 1 ampere. So very simple. So 1 ampere அப்படின்னா என்ன? So 1 coulomb charge ஒரு செகண்டில் ஒரு கண்டக்டர் வழியாக பாஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அங்கே எவ்வளோ கரண்ட் இருக்குன்னு அர்த்தம், 1 ampere. ஓகே, that is equal to 1 ampere. That is the definition for unit. SI unit of current க்கு ஒரு definition கொடுத்துருக்காங்க. The SI unit of current is ampere. So 1 ampere is the amount of current when 1 coulomb of charge is flowing through the conductor of any cross section in 1 second. 1 செகண்டில் 1 coulomb charge ஒரு கண்டக்டர் வழியாக பாஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அங்கே 1 ampere கரண்ட் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, see the solved problem. A charge of 12 coulomb so flows through a bulb in 5 seconds. So what is the current through the bulb? Okay, 12 coulomb of charge 5 seconds ஒரு கண்டக்டர் வழியாக ஃப்ளோ ஆகுது. தென் கரண்ட் என்னன்னு கேல்குலேட் பண்ணுவோம். ஸோ கரண்ட் I is equal to Q by T. So Q is equal to 12 coulomb and time T is equal to 5 seconds. So 12 divided by 5, then the current flowing through the conductor is 2.4 ampere. 2.4 ampere. That's all about current. Then electric circuit. Okay, what is electric circuit? It is very very important. In our home we are using so many electric circuits. நம்ம வீட்டிலே பார்த்திங்கன்னா நிறைய எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட்ஸ் இருக்கும். ஸோ வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா மெயின் போர்ட்லேருந்து எலக்ட்ரிசிட்டி என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, வயர் வழியாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருப்பாங்க ஒவ்வொரு ரூம்லேயும். ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ரூமில், ஸோ உன்னுடைய ஸ்டடி ரூமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்விட்ச் போர்டு இருக்கும், ஃபேனுக்கு ஒரு ஸ்விட்ச் இருக்கும், ஒரு ஸ்மால் பல்புக்கு ஒரு ஸ்விட்ச் இருக்கும், ஸோ லைட்க்கு ஒரு ஸ்விட்ச் இருக்கலாம், அந்த சம் அதர் அப்ளையன்சஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கும் ஸ்விட்சஸ் இருக்கும். ஸோ ஒரு ஸ்விட்ச் நீங்கள் ஆன் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது எந்த அப்ளையன்ஸோட கனெக்டாக இருக்கோ அது என்ன ஆகும், ரன் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் ஏ சிங்கிள் சர்க்யூட். If you on the switch, if you switch on the appliance, that appliance will run. ஸோ ஸ்விட்சில் ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்ளையன்ஸுக்கு போயிட்டு அப்ளையன்ஸ்லேருந்து என்ன ஆகும், அப்படியே ஸ்விட்சுக்கு ஒரு சர்க்யூட்டாக என்ன ஆகும், ஸோ வயர் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் எஸ் எ சர்க்யூட். ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா so many circuits are there in our home. ஸோ அதுதான் என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா சர்க்யூட். ஓகே, வாட் இஸ் த டெஃபினேஷன் ஃபார் சர்க்யூட்? A continuous and closed path of electric current is called as circuit. A continuous and closed path of an electric current is called as circuit. See, an electric circuit is a closed conducting loop or path. So loop or path ங்கிறது என்னது? So electricity எப்படி கண்டக்ட் ஆகும்? Through
எலக்ட்ரிக் வயர் சிம்பிளாக வீட்டில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, ஒன்றா அலுமினியம் வயர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, இல்லைனா காப்பர் வயர். ஸோ 100% உங்களுக்கு 99% காப்பர் வயர் தான் இருக்கும். இன் ஃபியூ கேசஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அலுமினியம் வயர் இருக்கலாம். So an electric circuit is a closed conducting loop or path which has a network of electrical components through which electrons are able to flow. ஸோ ரொம்ப டீட்டெயில்டாக உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க, டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்லி இட் இஸ் எ so continuous and closed path of electric current is simply called as electric circuit. In an electric circuit so many components can be connected. ஸோ ஒரு எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட் அப்படின்னா அதில் என்ன பண்ணியிருக்கலாம், நிறைய காம்பனன்ட்ஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ நம்ம வீட்டில் இருக்கிற சிம்பிளான ஒரு எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட்டை நீ கன்சிடர் பண்ணிக்கோ. ஸோ இங்கே ஸ்விட்ச் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ. ஸோ மெயின் போர்ட்லேருந்து ஸ்விட்சுக்கு சப்ளை வந்திருக்கும். ஸோ ஸ்விட்சிலேருந்து என்னாகும், ஒரு ஃபேன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ. திஸ் இஸ் ஃபேன். ஸோ ஃபேன் இருக்குன்னா அண்ட் தென் இங்கேருந்து இன்னொரு வேர் வந்து இங்கே கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ஓகே, ஸோ இது ஸ்விட்ச், திஸ் இஸ் ஸ்விட்ச், இது ஒரு காம்பனண்ட். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபேன், திஸ் இஸ் அனதர் காம்பனண்ட். ஸோ இதுலேயே பார்த்திங்க அப்படின்னா 2 காம்பனண்ட் இந்த ஒரு சிம்பிள் எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட்லேயே 2 காம்பனண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அப்படி இல்லாமல் இதுவே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் சர்க்யூட்ஸாக இருந்துச்சு. இப்போது ஃப்ரிட்ஜ் ஆர் டெலிவிஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் நிறைய காம்பனண்ட்ஸ் அதில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக இன்னும் அடுத்தடுத்து வர டாபிக்ஸில் பார்க்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் இருக்கிறது. அப்படி இல்லாமல் டார்ச் லைட் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா டார்ச் லைட் என்ன இருக்கும், பேட்டரி இருக்கும். டார்ச் லைட்டில் பேட்டரி இருக்கும். நீங்கள் இதை விட்டுடுங்க. ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இது ஒரு காம்பனண்ட். ஸோ பேட்டரி இஸ் காம்பனண்ட், ஸ்விட்ச் இஸ் அனதர் காம்பனண்ட் அண்ட் இங்கே ஒரு பல்ப் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா பல்ப் ஒரு component. So 3 components are connected in a single circuit. So circuit can be constituted by various components. Component அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு சர்க்யூட்டில் நீ என்னென்ன டிவைஸ் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுறியோ ஸோ அதுதான் என்னது காம்பனண்ட். அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். This path is made using electrical wires. ஸோ இந்த பேத்தை எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா யூஸிங் எலக்ட்ரிக்கல் wires so as to connect an electrical appliance to a source of electric charges. Source of electric charges நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஸோ வீடாக இருந்தால் மெயின் சுவிட்ச் போர்டில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம், அல்லது சிம்பிள் சர்க்யூட் ஏதோ ஒரு டார்ச் லைட் அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம், பேட்டரியில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம். எ ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் வாட் இஸ் மீன் பை ஸ்கிமேட்டிக்? ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிள் திங்ஸை வச்சு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது தான். இப்போ பல்ப் அப்படின்னா பல்போட டயக்ராமே இதில் பல்போட டயக்ராம் போட்டிருக்கேன். இப்போ அம்மீட்டர் அப்படின்னா ஏ போட்டு ரவுண்ட் போட்டால் அது அம்மீட்டர். ஸோ கே இந்த மாதிரி பண்ணால் இது ஸ்விட்ச். ஸோ பேட்ரி இப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க, ரெசிஸ்டாரை இப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பாயை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். ஸோ திஸ் இஸ் பாய், திஸ் இஸ் கேர்ள். ஸோ இது கேல். ஸோ இதுதான் ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம். ஸோ நம்ம ஒரிஜினல் பாயை நம்ம ட்ரா பண்ணல, ஒரிஜினல் கேலே ட்ரா பண்ணல, பட் பார்த்தா பாய் பார்த்தா கேல் அப்படின்னு தெரியும் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணுறது தான் இது ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம். சி a schematic diagram of an electric circuit comprising of battery, an electric bulb and a switch is given in the figure. ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா some components are there. This is battery. So battery, this is resistor, electric bulb, ammeter and switch or key. There are 1 2 3 4 5 components. 5 components are there in this electric circuit. This is simple electric circuit. Okay. Before coming to table 4.1 table மறுபடியும் பார்த்துக்கலாம். இங்கே பாருங்கள். See this paragraph. So in this circuit, if the switch is on, the bulb glows. If switch is off, if it is switched off, the bulb does not glow. So therefore the circuit must be closed in order that the current passes through it. The potential difference required for the flow of charges is provided by the battery. The electrons flow from the negative terminal to the positive terminal of the battery. Again come to the circuit. So இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா, so this circuit is called as
closed circuit. The circuit is called as closed circuit. What is mean by closed circuit? So உங்கள் வீட்டில் ஏதோ ஒரு அப்ளையன்ஸ் ஆன் பண்ணியிருக்க அப்படின்னா that is closed circuit. For example உங்கள் வீட்டில் ஃபேன் ஓடிட்டு இருக்கு அப்படின்னா so that circuit is closed circuit. ஃபேனை ஆஃப் பண்ணிட்டு அப்படின்னா அது ஓப்பன் சர்க்கியூட். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கீ வந்து இன்சர்ட் பண்ணியிருக்காங்க, அதாவது ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணியிருக்குன்னு அர்த்தம். இது ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணியிருக்குன்னு அர்த்தம். இந்த மாதிரி ப்ராக்கெட் போட்டு உள்ள ஒரு ரவுண்ட் ஒரு டாட் வச்சுருக்காங்க இல்லையா. ஸோ இப்படி போட்டால் அது என்னது, இது ஓப்பன் சர்க்கியூட். இது ஓப்பன் சர்க்கியூட். உள்ள கீயை இன்சர்ட் பண்ணிட்டு அப்படின்னா இது க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட். திஸ் இஸ் ஓப்பன் சர்க்கியூட், திஸ் இஸ் க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட். ஓகேவா, இது கீக்கான சிம்பிள் ஆர் ஸ்விட்ச், கீ ஆர் ஸ்விட்சுக்கான சிம்பிள். ஓகே, தென் so ammeter. So ammeter is connected in the circuit. Ammeter is a device used to measure the amount of current flowing through the circuit. So இந்த சர்க்கியூட்டில் எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த ammeter யூஸ் ஆகுது. ஸோ திஸ் ஏரோ மார்க் இஸ் ராங். ஸோ ஏரோ மார்க் இப்படி போட்டிருக்கணும். ஓகே ஓகே, திஸ் ஏரோ மார்க் whenever you are drawing electric circuit you have to mention the direction of the electric current. So without indicating the electric current your circuit diagram is completely wrong. ஓகேவா, எப்போல்லாம் நீ சர்க்கியூட் டயக்ராம் ட்ரா பண்ணுறியோ கண்டிப்பாக அங்கே டைரக்ஷன் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஏரோ மார்க்கை நீ அங்கே மென்ஷன் பண்ணணும். புரியுதா? எப்படி நீ லைக் டயக்ராம்ஸ் நீங்கள் போடும்போது ரே டயக்ராம்ஸில் நீங்கள் போட்டிருப்பீங்களே, ஸோ அந்த மாதிரி. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் டைரக்ஷனை மென்ஷன் பண்ணல அப்படின்னா உங்கள் சர்க்கியூட் டயக்ராம் தப்பு. ஓகே, அண்ட் தென் battery. So what is the function of the battery here? இப்போது இதை பற்றி பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை பற்றி உங்களுக்கு அடுத்த டாப்பிக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க. இருந்தாலும் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ்னு ஒரு வேர்டு அங்கே கொடுத்துருக்காங்க, மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கு அந்த பேராகிராஃப்லேயே. ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா, ஸோ பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ ஒரு டேங்க்கில் வாட்டர் இருக்குது அப்படின்னா அது சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஸோ ஃபார் ஃப்ளோயிங் த ஏர் from one point to another point it is very important that there should be a pressure difference. ஸோ ஒரு ஏரியாவில் லோ ஏர் ப்ரெஷரும் இன்னொரு ஏரியாவில் ஹை ஏர் ப்ரெஷர் இருந்துச்சுன்னா தான் ஹை ப்ரெஷர் ரீஜன்லேருந்து லோ ப்ரெஷர் ரீஜனுக்கு என்ன ஆகும், ஏர் ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ சிமிலர்லி ஸோ ஃபார் த ஃப்ளோயிங் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் தேர் ஷுட் பி அண்ட் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ். ஒரு இடத்துல பொட்டென்ஷியல் லோ பொட்டென்ஷியல், இன்னொரு இடத்துல ஹை பொட்டென்ஷியல் இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் என்ன ஆகும், லோ பொட்டென்ஷியல் ரீஜனுக்கு ஹை பொட்டென்ஷியல் ரீஜன்லேருந்து எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் as potential difference. We will be discussing about the potential difference in detail in upcoming topics. Okay, this is circuit diagram. So these are various components. Ammeter ஒரு component, key ஒரு component, battery ஒரு component, resistor ஒரு component and load. Electric bulb is another component. So in this circuit if the switch is on, switch on பண்ணியிருந்தனா என்ன ஆகும், the bulb will glow. If switch is off the bulb does not glow. Therefore the circuit must be closed in order that the current passes through it. Circuit must be closed. இப்போ க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தா என்ன ஆகும், அந்த சர்க்கியூட் வழியாக கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும். See, ஸோ இந்த சர்க்கியூட் வழியாக கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகணும் அப்படின்னா இதுதான் டைரக்ஷன் ஆஃப் த கரண்ட். இப்படி போய் இப்படி வந்து இப்படி வந்து இப்படி வரும். சப்போஸ் இந்த சர்க்கியூட் க்ளோஸ் ஆகாமல் ஓப்பனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கரண்ட் என்ன ஆகும், இதுக்கு மேலே இங்கே ஃப்ளோ ஆகாது. தென் பல்ப் என்ன ஆகாது, க்ளோ ஆகாது. ஸோ ஃபார் த க்ளோயிங் ஆஃப் பல்ப் த சர்க்கியூட் மஸ்ட் பி க்ளோஸ்டு with the help